Recording in progress. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Joel, can you hear me? Yes, I can. Good. Thanks for doing this. Nope. The first one of the year. Yeah, first one of the year. Lucky me. So the first question is from Jean-François Théotonio. Hi, Joel. How are you today? I'm good. How are you? I'm very good, thank you. It's an honor for me to have the first question of this first media availability this year. I appreciate it. So it's been a while since you've had the same coach heading into a season. Have you noticed maybe a different approach from Coach Courtois this year? I know it's only been a few days, but do you feel like there's more experience on this side now? Yeah, I would say so. I think one thing that stood out to me about Coach is he's very consistent. So the message for me is the same. It's just making sure the other guys get up to speed on what exactly he wants. So like I said, he's very consistent. The message stays the same. He cares about the football. He cares about the way we play, and he cares about the small little details that we're trying to not only bring forth in preseason, but throughout the whole year, no matter which way the results go. And that's where, guys like myself, guys like Sam, guys like that on the team can help push that narrative and make sure that everyone's on the same page. So for him, it's just, I want him to coach and just be the best coach he can be, and we're going to try and do the best we can for him. With Lolo gone, do you have any idea on who's going to be working on the defense specifically with you guys this year? Not yet. I've already actually had conversations with Marco today about my positioning. We're going to start working on that stuff next week. This week's about more of a base and getting the new guys integrated and getting touches on the ball and getting some fitness in and slowly working our way into it. But I'm sure by next week we'll start to figure out, what coach is on what aspects in terms of, the forwards, midfielders, defenders. Obviously the goalkeepers are pretty straightforward, but we're going to start doing that stuff next week. Elias, go ahead. Merci, hi, Joel. Speaking of newcomers, one of the academy kids, Ray Kozlowski, is one of these highly touted young defenders. What's your take on him? And this is, I believe, is the second training camp that he's been with you guys. Where do you see him in the future of the club and maybe the club's plans with him? Yeah, so he's a very good player. Left-footed, strong, good ability on the ball, good technically. But the biggest thing for me is he wants to learn. We've had conversations and about what he kind of wants and what I want from him, and we kind of go back and forth. And it's really nice to see players of that generation, asking for help and being sponges and wanting to learn as much as possible. So for him, the sky's the limit for however far he wants to take it, wherever he wants to take it in his career. I'll obviously leave that up to him, but obviously anything on the pitch that I can help with and be there for him. But he's got, all the foundations of being a really good player in the future. Antonio Besnard? Joel, this is not your first time doing this, but welcoming new players, new faces. What do you like to do to make them feel comfortable? Do you have specific activities that you do with them or stuff like that? Yeah, we have our team stuff that we do in preseason. I'll it's not anything bad, but we get them integrated pretty quickly and just some fun activities, some different stuff, and it's usually pretty organic. We don't really have to be anything but ourselves, and we just we're all kind of cut from the same cloth. We're all chasing something. We're all in this sport for a reason, and it's interesting to learn where guys come from and what their goals are, what their ambitions are, and we try and get them integrated as quick as possible, because as soon as the chemistry's there, it'll translate to being on the pitch as well. So it's exciting, and we got a great group of guys. Hi, Joel. Joel, can you talk a little bit about your new contract? Was it a tough negotiation with your agent and the club? And what does it mean for you to stay in Montreal for the next few years? Thank you. Yeah, it means the world. It wasn't very difficult. Obviously, some negotiations had to happen. It's normal in football. It's normal when you're going through that kind of stuff. But, for me, I wanted to be here long term. And obviously having the trust in the club is very humbling. And
Now it's up to me with what I do with it. But I just love the project here in Montreal. I just love the team. I love the city. I love the fans. So, obviously after talking to my fiance and getting her opinion, because her opinion matters a little bit more than mine, it's, it was almost a no-brainer for me to stay with the club and continue what we've kind of built. And then it's obviously exciting with obviously new players and, just a new fresh energy within the club too, and see what we can do this year. So, I'm just truly grateful to the club for their trust in me. And, we're just going to keep doing this journey together. François again. Joel, the club wants to win a trophy this year. It wants to obviously make the playoffs. What would be some personal objectives for you? I'm sure you want to be a staple of the national team. Does that integrate that? What are your objectives this year? Yeah, I have a lot of personal goals. I'm going to keep those kind of to myself for right now. For me, it's the most important about what the team success is like. Obviously, the president has said it before. We want to win a trophy. I think that's the bar for this club, for any club. You want to win. So the mission doesn't change for us. It's obviously we care about what our football looks like as well while we're doing it in the process of it. But I love winning. The club loves winning, and we want to make sure that we give something back to the fans as well. So I think the president said it really well in terms of wanting to win a cup this year, and that's the mentality. Yes. Hey Joel, just wondering if you can get really quickly your first reactions maybe to when the club announced Jalen Neal's signing. He's not an Eastern Conference guy. He's with the national team now, but maybe just your first, instinct when you heard that he was coming up. Yeah, I haven't heard a lot about Jalen in the past. I think I've watched him once when the Galaxy were playing, and obviously still a very, very young player, but obviously a lot of potential as well. You see with his technical ability and his size and his athleticism, and obviously he's had some experience being so young. I think he has 6 or 7 caps for the U.S. team. So a guy that's going to help integrate our team and help strengthen our back line. And obviously he's still with the national team now, but I can't wait to meet him and bring him on board. And I think it's a really good signing. No more question for you. Thank you, Joel. Have a good camp. Thank you, guys. On va juste réouvrir le micro. All right, Fabian, how are you? Good, how are you? Good, thanks for doing this. Welcome officially with CF Montreal. Thank you so much, I appreciate it. Happy to be here. Great. Jean-François Deotonio has a question for you. Hi Fabian, my name is Jean-François. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm just curious, an easy one to start. What did you know of Montreal before coming into the club? I mean, for one, I knew it's in Canada. Obviously, I've spent 10, 11 years in the United States, so it's a different country for me. Obviously, I've played there quite a bit during my MLS seasons. I know I always got like a European feel of the city, so it feels a little bit like home. Obviously, I knew that they speak French there as well, and I really like the stadium, the fans. I always like playing in Montreal and coming there. So I actually knew quite a bit, just being in and around the league for a long time. I was excited to come here, excited for the new project, and hopefully I can help the team. Maxime Truman. Hi, Fabian. Hi, how are you? You're a midfielder. Do you see yourself more as a defensive or offensive midfielder? Probably in between, probably a center mid. I like the number 8 position, going box to box. I like, with my mentality, and I try to help the team defensively, going back. I'm not scared to defend. I like to go into tackles. I like to win the ball. But offensively, I've always liked to score. Younger in my career, a few years earlier, I was always, a winger or forward even. In college, I scored a lot of goals, so I always still have the urge to score goals and to go forward and to get in the box and hopefully help the team there as well. So I would say box to box, like a typical number 8. That's probably my best position. Next question, Anthony Lesnar. Hello, Fabian. Nice to meet you.
We spoke to the president a couple of days ago, and he said you were maybe coming to Montreal with a little bit of a chip on your shoulder, with something to prove, maybe. Is that the mentality that you have for this upcoming season? I mean, I've been in Chicago for 6 years. I'm very grateful for my time there. It was a good time, even though soccer-wise, I feel like we still had more to achieve there. And obviously, I wanted to have success with the team, and unfortunately, I couldn't be part of that success story in Chicago. So coming here, I want to obviously prove, to still perform, to still make the playoffs consistently, to have a winning team, winning mentality, and to have fun and success with the team on the field and off the field. So I wouldn't call it a chip on my shoulder. It's not like I'm looking back in a bad way to Chicago. I'm really grateful for my time there, but obviously I still want to have success with the team. To make the playoffs, to go even further than the playoffs. To make the semifinal to final, maybe even get a title. That's my ambition. That's why I'm here. That's what I'm here to do, and so I'm looking forward to that. Laurent Courtois. Hi again, Fabian. I'm pretty sure you know the project here in Montreal. You're joining a mostly young team, even though there's some veterans like you now. But the team is still being worked on. What do you think you can bring to this group with your experience in MLS, with the fact that you play different positions? What do you think you can bring to this group right now? Yeah, like you said, obviously a lot of leadership. I have a lot of experience in the league. I know the league, in and out by now. I've played 9 seasons, over 200 games, and I know what it takes, for a team to be successful. I know the whole travel stuff. It doesn't take long for me to get adjusted to a new city, to even though it's a new country now for me. So I think to the team I can bring a lot of leadership. I can help the young guys, communicate with them a lot, show them what to do on the field, help them find their role in the field and in their position as well. And I'm a guy that likes to talk with the guys on the field as well. Try to direct the guys. My French isn't that good yet, but I speak English, German, Spanish. Hopefully I can learn French as well, with a little bit of time. So I like to communicate with the guys as well, and be kind of middle position there in between the guys that can always come to me and ask for advice as well. Thank you, Pat. Fabian, Montreal just signed another German player yesterday as Prince Owusu. I just want to know if you had the chance to talk with him, and can you tell us a little bit about Prince Owusu? Thank you. Yeah, I met him yesterday. I didn't know they had signed him. When he came, he talked to me, and he said, "Hey, you're German, right?" Yeah, and he spoke to me in German, and you vibe right away. Obviously when you speak the same language. He had a good time in Toronto. I'm happy to have a fellow German here. I think he's a good player, really good guy as well, on the field and off the field from what I've known, even from other people that I've talked to. So I really like getting to know him, and then hopefully I can get to know him more, and hopefully we can connect on the field as well. I think he's a really good player, and he will definitely help us up front to get some goals. Next one, Newton, George. Hi, Fabian. As a free agent, I guess you got some interest from other MLS teams or somewhere else in the world. What made you choose Montreal instead of the other teams? Yeah, I think I like the project here. I think Montreal, ultimately, they showed the most interest, and you want to go to a team that wants you as well. You don't want to be going to the team that are not sure about you, that don't know where to play you, or that haven't informed themselves a lot about you. So Montreal did show the most interest, and for me it's a challenge as well to come here again to a new country, and I'm always open for that, and
and hopefully, like I said, it's a new challenge. I thought actually that people would talk more French here, so I thought it was like, oh yeah, you'll learn the French in like six months or so. But actually, everybody's speaking English here, so it might take me a little bit longer. But yeah, I like the challenge and the interest that Montreal showed, and I felt the appreciation most from Montreal compared to other teams. And again, I like the challenge, I like the project. I think the team, even playing against Montreal last year with Chicago, I think they had a really good system, and I think we can build off of that and even be even more successful than they were last year. No more questions for you. Oh, maybe one last yes from Jean-François. Just a quick joke. Maybe in July we'll be able to have an interview in French with you. No, not yet. Maybe next year. All right. Take it easy. Thank you. Okay. All right. Thank you, Fabian. Thank you, guys. Appreciate it. Allô? Ça faisait longtemps pas, hein? Ça va? Oui, ben oui, ça va. Merci de prendre quelques minutes cet après-midi pour cette première du camp. J'espère que tu vas bien. Avec plaisir, ça va très bien. Bonne année à tous. On débute avec une question d'Antonin. Salut Laurent, effectivement, bonne année à toi. Écoute, il y a plein de sujets là, mais le premier que j'aimerais te parler, c'est évidemment, il y a toujours beaucoup de changements d'une saison à une autre dans une équipe. On a l'impression que cette fois-ci, il y a quand même un roulement assez important de joueurs et de staff et tout ça. Ça va être quoi les défis dans cette première portion du camp pour toi avec tout ce nouveau monde-là? Le défi, ouais, c'est d'apprendre à se connaître et de travailler dans la même direction. Et ça va venir avec le temps, avec le travail. Après, il y a aussi une bonne base de gars qui connaissent ce qu'on essaie de faire. Et donc, on a senti un petit peu déjà à l'entraînement qu'il y avait des choses ça sentait une deuxième année. Après, il y a indéniablement, il va falloir du temps pour construire de la confiance de ces choses qu'on recherche individuellement et des choses qu'on recherche en faisant confiance aux copains. Mais ouais, ça, il y a une bonne base, on va dire. On est confiant, on est positif et ça travaille bien. Jean-François Théotonio. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu as passé un bon entre-saison, tu es bien reposé, comme nous tous. Très bien, merci. Bonne année. Toi aussi. Donc, Antonin l'a mentionné, il y a un nouveau staff. À quel point tu as été impliqué dans les discussions pour choisir ton personnel pour cette nouvelle saison? Impliqué dans tout. Je l'avais dit un petit peu en milieu de saison dernière. On s'était mis d'accord avec le club des choses qu'on voulait améliorer et continuer. Et donc, toutes les discussions et tout ce qui sont faits naturellement et on a tous choisi ensemble. C'était un process que j'ai vraiment apprécié et dans lequel j'ai beaucoup appris. Et puis voilà. Gavino de Falco. Merci beaucoup, Pat. Coach, les signatures de Vrioni, Herbers également, Prince. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, un petit mot sur ces trois joueurs-là? Est-ce que vous êtes excité par leur acquisition et qu'est-ce que vous aimez, là, justement, dans leur profil de jeu? Merci. Ouais, des profils intéressants. Ils vont apporter, pour certains, un peu plus de références en termes de holding play. Plus de jambes aussi pour prendre les espaces. Plus de couverture. Je pense que si tu veux résumer un peu ce qu'on essaye de faire, c'est un roster qui soit un petit peu plus homogène et avec moins de disparité entre le plus haut et le plus bas. Et puis c'est exactement ce qu'on est en train de voir, donc je suis content. Maxime Trouman. Salut Laurent, bonne année. Salut, bonne année à toi aussi. Merci. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a 2 attaquants parmi les plus hauts payés du club qui ont quitté. Il y en a 2 nouveaux attaquants parmi les plus hauts payés du club qui sont arrivés. J'imagine que vous croyez que c'est un upgrade sur ce qu'on avait la saison dernière. Pourquoi c'est un upgrade d'avoir Vrioni et Prince à l'attaque? Pourquoi c'est une upgrade? On cherche des profils qui nous rapprochent de plus en plus. On parle aux joueurs d'être tous les jours 1% meilleurs. Et donc,
à chaque fois, dans tous les process, on a essayé d'appliquer. Voilà ce qu'on recherche dans tel secteur de jeu. Voilà ce qui nous a manqué un petit peu cette année pour diverses raisons. Et puis donc on a essayé avec la cellule de recrutement de trouver des profils qui correspondent encore un peu plus. Après, chacun a une croisée de leur carrière différente. C'est pas forcément ce qu'a fait Joseph, ça a été extraordinaire, surtout en fin de saison. Voilà, mais à un moment donné, il y a des timings qui font que il y a du renouvellement. C'est propre à tous les effectifs, à tous les clubs du monde. Donc c'est pas forcément contre ce qu'il y a eu avant. Mais là, pour le coup, des opportunités voilà, de se rapprocher dans les compartiments de jeu qu'on veut être un petit peu plus performant. Et puis voilà. In English, now Elias. Merci, Pat. Hello. Hi. Happy to speak with you again. Happy New Year. Building off that last question. Thank you very much. You as well. Kind of building off that last question. Not only is it new strikers brought in, but it's significantly different profiles. Is this more the kind of profile striker you were looking for? And in turn, the fact that it's Prince and Giacomo that are both very tall strikers, both natural poachers, could we potentially see a change in the team's shape or formation next year as well? Well, the idea is to attract and gain speed, and then once we were able to let's say break the first two lines, the idea was to either to keep combining or to find space. This year was more a little bit too much of keeping combining when this year. This next season, we add also profiles that are going to be capable of testing the defenders on physically, and whether it's with the impact or with the capacity to take space. So we want to keep the same idea, just adding up a little bit more tools and threats. So I don't necessarily agree. Yes, we have for now more size up top. Also, which is something that we lacked a little bit this past season. But obviously, a lot of work to do in terms of defending set pieces and consistency in a run of play. But not much going to change. Same but different but the same. Just try to do plan A better, adding a few nuances with the competencies and the experience from the coaching staff, and not much going to be different. On revient en français. Antonin? Maintenant, Laurent, que tu as une saison d'expérience en MLS et que tu as déjà fait un camp d'entraînement MLS la saison dernière, est-ce qu'il y a des choses que cette fois tu te dis, ça je vais faire ça un peu différemment, ça je vais ajuster ça? Comment est-ce que tu peux utiliser ton expérience de l'an dernier pour cette fois-ci? Ouais, exactement. Il y a beaucoup de choses avec, on va dire, un stage dans les jambes où on veut revisiter. On veut revisiter des choses qu'on pense pouvoir améliorer, mais sans tout chambouler non plus. Il y a des choses qui allaient très bien, et si je ne me trompe pas, on pensait qu'on avait fait un correct début de saison, donc c'est pas par accident non plus. Bon, donc quelles sont les parts qu'on garde et quelles sont les parts à rectifier, notamment dans la vie de groupe, et on va parler beaucoup de construire de la confiance entre nous, et puis ça va être par on va dire trouver un terrain commun sur les valeurs qui vont nous conduire cette année, et voilà, c'est de créer un environnement où on est compétitif, mais dans la bienveillance, et par à coup, dans les moments difficiles, on a manqué un petit peu des deux, de competitiveness et de bienveillance. Donc on espère fédérer tout le monde et travailler vers l'avant. Jean-François? Oui, bonjour Laurent. Comme tu expliquais, maintenant c'est le staff que, en guillemets, tu as choisi, ou du moins que tu as été impliqué dans les discussions. Les joueurs ont été choisis selon le profil que tu recherchais, ton style de jeu. Est-ce que tu sens peut-être une plus grande pression que ça fonctionne
cette année, vu que là, l'équipe est bâtie plus autour de tes besoins. Donc, comparativement à l'an dernier, où tu es arrivé un peu et il y avait déjà un staff en place et des joueurs en place. J'aime pas trop ce mot pression, mais c'est vrai que les attentes, elles sont normales, elles doivent être plus, même pour moi. On a bien me parler de la pression, mais j'ai des attentes et j'ai des ambitions. Donc, tu as parlé de l'année qui s'est écoulée. Cette année, j'ai le staff que je voulais et les profils de joueurs qui se ressemblent très grandement à ce que je voulais. Donc, avec des gens qui me connaissent et une bonne base de gars qui savent ce que je veux le faire et le soutien de beaucoup de gens. Donc, oui, il y a des attentes et on veut essayer de rendre l'appareil. Je parle beaucoup de rendre la confiance qui t'a été donnée. Mais en même temps, voilà, on n'a pas besoin de la pression extérieure. On a des standards en interne. On t'est pas résiste? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, oui, très bien. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Heureux de vous retrouver, meilleurs vœux pour cette année. Merci, meilleurs vœux à toi également. Il y a eu les tests physiques et médicaux, si je ne me trompe pas, avant le départ à Tampa. En tout cas, c'était annoncé comme tel. Voilà, dans quel état vous avez retrouvé un peu vos troupes? Est-ce que ça a été des bonnes surprises? Et est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises sur voilà, le niveau physique des joueurs? Et souvent, il y a des joueurs l'hiver qui font des stages en groupe, plutôt avec des organismes privés. Enfin voilà, ils essayent de se maintenir en forme. Je présume que le club aussi envoie des choses. Est-ce que vous avez des contacts avec les joueurs par rapport à ces stages qui sont organisés pour maintenir en forme, pour veiller à la charge de travail, etc. Comment un peu tout ça s'organise durant l'hiver? Alors pas personnellement, j'ai juste eu quelques gars par texte pour savoir comment ça se passait la off-season, mais en termes de vraiment tracking, vraiment ce qui a été fait en post-season, tous les gars ont eu un programme et avec la cellule médicale et athlétique, il y avait un suivi et des checkpoints pour voir où on en était. Après, surtout en MLS où la saison est un petit peu plus longue et voilà, donc la off-season est un petit peu plus longue. Après, j'ai discuté un peu avec d'autres coachs, notamment à l'OL, et c'est compliqué de vouloir mettre un collier autour du cou des joueurs pour savoir exactement ce qu'ils ont fait. C'est pas possible. Lyon avait essayé de donner des montres Apple Watch pour traquer les GPS, mais tu peux la donner à un copain pour qu'il court à ta place, tu vois. Donc non, tu veux pas être parano et juste penser que les gars sont professionnels, sont suffisamment professionnels pour prendre en charge que c'est leur propre développement. Et s'ils sont en retard, et on va le voir très bientôt, s'ils sont en retard tu te flingues toi-même, tu te mets une balle dans le pied toi-même. Donc on espère on pense qu'ils aient fait le travail et on va voir qui a vraiment poussé et qui a fait juste ce qu'il fallait pour voilà. Mais non, je suis pas un policier. On veut penser que les gars aient fait le travail et arrivent ici avec des grandes ambitions. Donc, on saura bientôt. Salut Laurent. Gabriel Gervais nous a dit la semaine dernière que tous les joueurs allaient peut-être pas être là dès le jour 1, donc les 34 ou 36 joueurs invités au camp, qu'il y en a qui vont joindre au groupe au fur et à mesure. Quand on regarde un peu, Briony semble pas être là. Ma question est simple, est-ce qu'il est là? Puis sinon, qui est pas là encore, à part les joueurs qui sont avec leur équipe nationale? Tu viens de dire, il y a les joueurs en équipe nationale. Briony, il a encore quelques détails à régler. Il va nous rejoindre très, très rapidement. C'est tout. Je sais pas. Pour l'instant, c'est tout. Ouais. Parfait, merci. Je pense qu'on a une dernière question, Antonin. Moi, j'en ai deux petites. En fait, la première, c'est un préparateur physique. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait arriver bientôt? Vous êtes où dans ce processus-là pour en trouver un? Et ma deuxième, c'est qu'est-ce que tu retiens de ton voyage à Bologne, de ta visite là-bas? Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on recherche, mais l'idée que ce soit à tous les étages, c'est de choisir les bonnes personnes et les bonnes compétences, mais la bonne personne d'abord. Et on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Il y a des gens, on l'a fait par le passé, il y a des gens qui peuvent faire
plusieurs choses et de très bonne qualité le temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'on trouve les bonnes personnes aux bons endroits. On va pas faire n'importe quoi. J'étais impressionné à Bologne du savoir-vivre, la nourriture et la petite ville était vraiment une expérience super sympa. J'ai eu un accueil extraordinaire. On avait un bon match de Champions League. Puis je suis allé voir les entraînements et j'ai pu échanger un peu avec la cellule sportive là-bas. Et c'est pas pareil. C'est le haut niveau. Et donc, mais c'est marrant la transition de voir quelqu'un d'un coach qui était avec Thiago Motta. On va dire plutôt dans le total football et puis un coach qui a un peu plus un jeu beaucoup plus on va dire strict et structuré et du coup là c'est plus du tout les mêmes. Donc on parlait un petit peu non seulement comment tu dis du changement pour les joueurs mais aussi pour la cellule technique de devoir à gérer un nouveau style de jeu mais en gros tout le monde m'a fait un écueil extraordinaire et j'aurais bien voulu rester un peu plus. Peut-être qu'une prochaine fois ce sera un peu plus structuré et on pourra parler un peu plus contenu, mais là ça jouait tous les 3 jours, j'ai pas voulu trop déranger. Pas d'autres questions aujourd'hui, Laurent, merci beaucoup. Bon camp. Merci, bonne journée. À bientôt. Ciao.